In today's segment, we are going to show you a hair treatment where we are going to show you how you can make your hair more shiny and healthy. So we have the famous hair specialist Qazi Kamrul Islam who is going to show us how you can do a proper hair treatment. So let's check it out. ভিউয়ার্স, আপনারা যারা সেটের সামনে বসে আছেন অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা হয়তো কোনো কেমিক্যাল প্রসেস করেছেন এবং তার কারণে চুলের এন্ডসগুলো খুব ড্রাই হয়ে গেছে, ব্রিটল, এবং সবথেকে বড় যে প্রবলেমটা সেটা হয়ে গেছে ফ্রিজি। তবে আজকে আমরা যে ট্রিটমেন্টটা দেখাচ্ছি সেটা হয়তো আপনারা বাসায় করতে পারবেন না, তবে সেটের সামনে যারা পার্লারে যারা বসে আছেন তারা হয়তো জিনিসটা শিখে নিয়ে আপনারা হয়তো আপনাদের ক্লায়েন্টদেরকে এই সেবাটা দিতে পারবেন। সো চলুন যাই, দেখে নিই আমরা কীভাবে ট্রিটমেন্টটা করছি। অ্যাপল সাইডার ভিনেগার আপনারা চুলে অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লাই করে সেটা আপনি রেখে দিবেন ফর 30 মিনিটস। মিনিটস পরে সেটা ওয়াশ করে আপনারা অ্যান্টিফ্রিজ ট্রিটমেন্ট ক্রিমটি লাগাবেন। অ্যান্টিফ্রিজ ট্রিটমেন্ট ক্রিমটা লাগিয়ে সেটা আপনারা আয়রনের সাহায্যে আয়রন করবেন। যখন আপনারা আয়রন করবেন তখন টেম্পারেচারটা খুব লোতে রাখবেন এবং ফয়েল পেপার দিয়ে আয়রনটাকে পেঁচিয়ে ছোট ছোট সেগমেন্ট করে আপনারা সেটা চুলটাকে আয়রন করে নেবেন। ভিউয়ার্স, এই ট্রিটমেন্টটা আপনারা যদি ফোর্টনাইটলি করেন তাহলে আপনাদের চুলের ফ্রিজিনেসটা কমপ্লিটলি চলে যাবে।